bonjour tout le monde. Bienvenue à chapitre 6 de Bon voyage. Nous allons discuter la nourriture et les courses. La nourriture et les courses. Food and shopping. À la boulangerie-pâtisserie. That would be the bakery, the bread baker, and the pastry shop. You get un gâteau, du pain, which is bread, une baguette, which you know is the long French bread, une tarte aux pommes. That would be a type of tart made from apples. And notice it's all like round. They're very fancy. Un pain complet is like a complete bread. It's not a baguette. It's a little bit fatter. Un croissant. I think we all know what that is. Okay. À la crèmerie. La crèmerie would be the milk store, the dairy store. De la crème. De la crème is going to be cream, but this is going to be maybe like sour cream or fresh cream, which I haven't quite figured out what that is in English yet. Un yaourt is a yogurt, and these are little pots de yaourt. Du lait, some milk. Du beurre, some butter. Un œuf, one egg. Un œuf is enough. Un œuf. Des œufs, several eggs. And du fromage. À la boucherie. La boucherie is going to be the butcher. This is going to be meat, beef, chicken, anything that's not pork. That's a different type of butcher. So we have, du porc. Du porc is usually at the charcuterie. The charcuterie is the pork butcher because pork tends to need more processing, like curing or smoking or making into sausage and things like that. So usually you have a different pork butcher. Un poulet, the whole chicken, not parts, but the whole chicken. Du bœuf, beef, du bœuf. De la viande is just your general meat in general. Could be pork, could be chicken, could be beef, could be turkey, anything. And de l'agneau. L'agneau is lamb. Lamb is really big in Europe. À la poissonnerie, obviously the fish store. Une crevette is a shrimp. Un crabe, the crab. Et un poisson, the whole fish. Not du poisson, which is part of the fish, but un poisson is the whole fish. Here we are at the charcuterie. So we're going to have du saucisson, du jambon, right? À l'épicerie. L'épicerie is going to be the spice store. If you take the E off and put an S, you see spicery. Épicerie. That's where you would get things like de l'huile, which is oil, du poivre, pepper, du vinaigre, vinegar, and du sel, salt. So that's where you would go to get all of the stuff that you can't get at other markets. Pasta even sometimes, pre-made foods, things like that. Le boulangerie moderne. Un sac is a bag. Paul fait les courses. He's doing the shopping. Il va à la boulangerie
Il va chercher du pain. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Oh, je regrette, il n'y a plus de baguette. What? No baguette? Quoi? Alors, un pain complet? Et avec ça, and with that, c'est tout, merci. That's all, thanks. So, Paul est à la boulangerie. Il veut acheter une baguette. Il n'y a plus de baguette. Quoi? Il ne peut pas acheter de baguette. Il achète un pain complet. True or false? On achète des crevettes à la boulangerie? False. Oops. That's bizarre. Ah, sorry. Right. The crevette is shrimp. You don't buy that at the bread store. À la boucherie, on achète du porc, de l'agneau et du poulet? True. I wonder what happened to question 2. All right. True or false? Nous faisons les courses au café. Do we go shopping at the cafe? Nous faisons les courses au café? Non, je ne pense pas. On mange quelquefois des œufs avec du sel et du poivre? True. Au marché. Il est bon, mon melon. Elle est bonne, ma salade. I can't find the tense. Oh. La marchande is the merchant. Le marchand is the merchant masculine. Une pomme. Des fraises, strawberries. Une poire, pears. Une salade, lettuce or salad. Une pomme de terre is a potato. Sometimes in Canada we call them des patates. Des haricots verts, green beans. C'est combien les carottes? €1 le kilo. That's €1 per kilo. And a kilo is 1,000 grams. It's also 2.2 pounds. Alors, 1 kilo, s'il vous plaît. Vous voulez autre chose? Would you like something else? Oui, une livre de tomates. Et c'est tout? A pound of tomatoes. Not a book. That's un livre. Une livre is a pound, which is about half a kilo. Okay. Alors, ça fait €2,50. €2,50. €50. All right, so 1 kilo and 500 grammes. And I'm sorry about the typing. Okay. Ariane est au marché. Elle veut acheter des légumes. Elle va chez la marchande de fruits et légumes. La marchande, the merchant. On achète des épinards. Épinards is spinach. Épinards. Non. Pourquoi? Parce que je n'aime pas ça. Moi, j'aime les épinards dans une salade, mais pas cuite. Okay. Un chariot is the cart.
Julien et son frère sont au supermarché. Julien veut acheter de l'eau minérale et du lait. Il achète une bouteille d'eau minérale et 1 litre de lait. A bouteille is a bottle. 1 litre is a liter. Because in Europe, milk comes in liters. Ça va? Alrighty. So let's look at some of these items here. We have un paquet de légumes surgelés. Un paquet, a packet. De légumes surgelés of frozen veg. Un pot de moutarde. Un pot is a little jar de moutarde. 1 litre de lait is a liter of milk. 250 grammes de beurre. Beurre is butter. Une bouteille d'eau minérale, a bottle of mineral water. Une tranche de jambon. A tranche is a slice. Un pot de confiture. A jar of jam. Une boîte de petits pois. Une boîte. So this is a little box, but it's actually a little can. So it can also be called une canette, but notice it's square, so it's a little bit different. Because you use like a little pulling thing to take it off. And une douzaine d'œufs. I did that wrong. Une douzaine d'œufs, because there's more than one. Okay. Une douzaine d'œufs, douzaine, douze, dozen. Oui? Ça va? So I'm going to stop for now, and we're going to have a second video soon.